નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિશોર ગજેરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ રેશિયો એનાલિસિસ ઇંગ્લિશ મીડિયમ એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 25. The following are the summarized balance sheet of Amrut Limited. Equity share capital, 10% preference share capital, reserve and surplus, 8% debenture. આ ચારેનું ટોટલ કહેવાશે કેપિટલ એમ્પ્લોયડ. કરંટ લાયબિલિટીમાં ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેયેબલ અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ત્રણ વસ્તુ છે. એસેટ્સમાં ફિક્સ એસેટ્સમાં લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, મશીનરી, ફર્નિચર ત્રણ ફિક્સ એસેટ છે અને સ્ટોક, ડેપ્ટર્સ ને કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ ત્રણ કરંટ એસેટ છે. Additional information for the year 2019-20 and 2021. Total sale. Cash sale are 3/5 of credit sale. તો ક્રેડિટ સેલ 5 ધારી લેવાનું અને કેશ સેલ 3 હોય એટલે ટોટલ સેલ 8 છે. ગ્રોસ પ્રોફિટ સેલ્સ માંથી ગ્રોસ પ્રોફિટ માઈનસ કરો એટલે કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ સોલ્ડ મળે. થર્ડ, નેટ પ્રોફિટ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર એન્ડ ટેક્સ એટલે પીબીઆઈટી છે, પ્રોફિટ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ. Assume tax rate at 50% on profit. Rate of tax 50%. From the above information, calculate the following ratios for both the years and make brief comment on each of them. First of all, current ratio. Current assets upon current liabilities. Year 2019-20. Current assets are 3 lakh and current liabilities 2 lakh is equal to 1.5:1. Then 2020-21 4 lakh upon 2 lakh 50,000 is equal to 1.6:1. Net profit ratio. Net profit upon sales into 100. Net profit find करिए. First of all, profit before interest and tax PBIT 1,60,000 and 1,87,000 minus interest on debenture 2 lakh into 8% 16,000 and 16,000. Profit before tax 144 171 minus tax 50% 72,000 and 85,500 72,000 and 85,500 is the net profit. First of all, 2019-20 72,000 upon total sale 8 lakh into 100 is equal to 9%. Then 2020-21 85,500 upon 10,80,000 into 100 is equal to 7.92%. Number 3, return on capital employed is equal to PBIT upon capital employed into 100. PBIT તમને બંનેના આપેલા છે 160 and 187. Capital employed find કરીએ 2019-20 capital, both capital 3 lakh and 2 lakh is equal to 5 lakh plus reserve 1 lakh plus long term liability means debenture 2 lakh minus fictitious assets 0 is equal to 8 lakh. Then 2020-21
capital 6,50,000 plus 50,000, sorry, not 6,50,000, 5 lakh plus reserve 1,50,000 plus 2 lakh debenture minus 0, 50 shares assets is equal to 8,50,000. For the year 2019-20, PBIT 1,60,000 upon capital employed 8 lakh into 100 is equal to 20%. Then 2020-21, PBIT 1,87,000 upon 8,50,000 into 100 is equal to 22%. Debtors ratio, debtors plus bills receivable upon credit sale into 360, 2019-20. First of all, credit sale ની calculation કરીએ. Suppose credit sale is 5 plus cash sale કેટલું? તો કે 5 ના 3 by 5 means 3. 8 is the total sale. 2019-20 total sale 8, ત્યારે cash credit sale 5, total 8 લેકે credit sale કેટલું? Is it 5 lakh. 2020-21 total sale 8, ત્યારે credit sale 5, તો 10,80,000 એ કેટલા? ये credit sale આવશે 6,75,000. First of all, debtors for the year 19-20 1,25,000 plus bills receivable 0 upon credit sales 5 lakh into 360 is equal to 90 days. Two 2020-21 2,25,000 debtors plus 0 upon 6,75,000 credit sale into 360 is equal to 120 days. And finally, return on equity share capital is equal to net profit minus preference dividend upon equity share capital into 100. First of all, 2019-20 net profit means after tax 72,000 minus preference dividend 2 lakh into 10% means 20,000 upon equity share capital 3 lakh into 100 is equal to 17.33%. 2020-21 net profit 85,500 minus 1 lakh into 10% means 10,000 upon equity share capital 4 lakh into 100 is equal to 18.88%. Thank you, friends.